What's up, senior high? Sir Dale here, and we're back with another Gen Math uh, lesson. And, diba? So after rational functions, no? So now we are going to a new lesson, which is the one-to-one functions and their inverses. So, I'd like to congratulate the top scorers of last week's lesson. So I nag-congratulate ako sa inyong GC. So I hope that will give you the motivation to study harder for the upcoming mga lessons ko. Medyo lisod-lisod gid ang mga next nga mga lessons, pero makaya ra. If, labi na kung mag-watch mo ng video. Masayon gid yung module gid mo watch mo ng video. Okay? So, yeah. Without further ado, let's begin. Okay, so now we are with one-to-one functions and their inverses. So, let's begin by what DepEd wants you to learn. So, the learning competencies. So, nani siya yung module, and also makita niyo siya sa DepEd. Okay? So, represents real-life situations using one-to-one function. Okay? Dayon inverse nato sa one-to-one function. Dapat ma-representin nyo ang inverse function through table of values o graph. Dayon finds the domain and range. So, sa yun dali na. We've done that before. Solve problem involving inverse functions. Kini solve og problem, I prepared a fun problem for you to solve in the last sa pag dili mo estudyante nako, you can still solve with me, and get it in the comments below. Answering mo in the comments below ang problem akong ihatag. Okay? So, yeah, muna ang content sa ato ang presentation karon sa atong lesson, which is one-to-one function, inverse, ang how to find inverse, and then how to graph it, and then what are the applications of inverse functions. Okay? So, if we say that one-to-one function, okay, it only corresponds to one input, only corresponds to one output. Okay, so that's essentially one-to-one function. So we have examples here, So if we see, let's change colors here. Let's try blue. Okay, so if you can see, isa lang ka input mo correspond sa isa pud ka output. Okay, so kini isa-isa lang yun, but in the next function niya G, 3 and 2, ang iyang output is 4. Okay, so that is not a one-to-one function anymore, kay isa ra man ang iyang output, duha ka book input pero isa ra ka book output. Okay, so that's not a one-to-one function. So how do we determine one-to-one function? Now we can determine a one-to-one function by graphing. Okay, so if we graph that, if we this is what we call a horizontal line test. Okay, so kung mag-draw ka og horizontal, for example, muna imuhang curve sa graph, then you draw a horizontal line kining red, diba? If it crosses the graph or the curve, if it touches the curve twice, so kung kaduha, for example kini, diba? Kaduha man 1 2, kini pod 1 2, diba? So dili na siya one-to-one function, basta ing ana. Okay, so same with the next nga example diri, kung diba it touches the curve twice. Okay, so muna nga dili siya one-to-one function. And kini last example na diri is muna siya ang one-to-one function. Okay, because kung mag-draw ka og horizontal line, it only touches the curve once. Okay, so ayun na muna siya ang one-to-one function. Okay, so naay isa, di ba? So for example, if you don't want to graph, if you don't want to graph, because it really takes a long time to graph, because you know that in the last lesson, di ba, we can show is a one-to-one function. For example, imo siyang this is it in example 4.3, di ba? I've shown there
you have to show that 3x plus 4 is a 1-to-1 function, okay? So this is f of x, di ba? So how do you show that? Is that you equate both sides. So butangan mo siya sub 1 ang isa diha, and then 3x sub 2 plus 4, okay? And then if if x 3x sub 1, 3x sub 2, diba? So divide by 3 both sides. So if ana gani yung resulta, so meaning ang function is a 1-to-1 function. Okay, so we define that here, diba? So kung pwede ra nagyapon na siyang babali if x sub 1, diba? If x sub 2, whenever so muna siya 1:1 function na po na siya. Okay? So let's go for the how to find the inverse of a function. So kung lagi inverse bali, di ba? So bali sa function, mag-interchange ang y o x nga placement. Okay? So ana ra gyud ang ang essence ana para di na ta magdugay. So finding f1, so the inverse no function for specific values. So if makita ninyo if f1, di ba? F1 and f of 3 is 7, f of 8 is -10. So what are the inverses, no? If f inverse, no, inverse function, if inverse of 5, if I don't know how to read that. F inverse then 7, and if F inverse then 10. Okay? So, how do you find that? So, it's really simple, no? You have this, di ba? So, So, ano na yun? 7. Na yun, F inverse of -10. So, it is given na ang value sa x kung ang f of 1 is 5 is 1, di ba? So, bali lang. Ang bali lang. Tanawon lang din ninyo. Di ba? So, f inverse of 5. So, kini, 1. Kini, 7. So, dire, 3. Di ba? So, kini, -10. Kini, -10. So, ang answer is 8. So, ana ra. Dali ra kaayo. Okay? Then, ana lang. So, let me clear this, no? Ano lang. Atay ko diagram here, di ba? So, pangitaan lang din ninyo yung pares, yung bali. Ano lang, dali ra kaayo. Next is kung graph code, di ba? So, kung graph code, usually given is the values of y, di ba? So, you have to find the values of x. So, preani, if 5, no? Kung sa 5, what is the inverse of the function? Sa ihang value, kung anyang x value, kung ihang y value is 5, di ba? So, inyo lang ni siyang mag-draw lang mo og line paingon dito, ipatouch niyo sa curve, and then project it to the x-axis, and then you can get the one. So, f inverse then 5, so ang answer is 7, di ba? Then, kinisad 3, so f inverse 3, di ba? Answer niya is kuan lang, then project so 4. Okay? So same with the table, no? So kung muna siya ang value sa imong y or sa imong function, no, h of x. So kung 8, di ba? So it is really important nga 1:1 imong function. Yan naman para mabalaan nimo kung unsa ang corresponding value sa x kung ang gihatagan ka sa value sa y, okay, or sa h of x nimo. So makita nimo kung 5, di makita nimo diretso 2 ang value. Kung 1, di 5, diba? Or 15, 7. Yan siya. Yan siya dali. Okay? So next is a caution lang, no? If f inverse of x does not mean it's reciprocal, okay? So kung makita mo ani, it does not mean nga ani ha. So kani unsa din siya pagkasulat dai sir. So it is written as f ana siya, okay? So ana siya pagkasulat ang iyang reciprocal, pero kung f inverse gani ana, sabot ana is the inverse, okay? So dili siya
the reciprocal. O, ano lang. Just kuan lang sa inyo ha. Okay? So, let's find the inverse of the function now. Okay? So, I'd like to go shortcut, and you can also copy me because sa inyong module, I try to write it the formal, no? The proper way. But you can also follow me. So, pwede rin mo kuan mo suon sa ko. So, pwede rin ni siya ang f of x is inyo mo siyang y. Pareha na sila po. So, 3x minus 2. Okay? So, what I do here, paano siya pagkuha sa inverse na function? Ako ay gusto na ko nga things are in order. Okay? Gusto na ko nga ang y is mag-inusara. Okay? Ang x kay dili. Okay? So, I want that x is the independent variable and y is the dependent variable. So, what do I do with this? So that mapugos akong brain to solve for the inverse of the function. What I do is akong ibaylo ang x ug y. Okay? And then, I'll make it a goal na mabilin ang y sa left-hand side of the equation. Okay? So, ano na siya kasimple? So, mahimo na rin siyang x plus 2 then 3y, di ba? So, we can interchange and then divide both sides by 3. So, y is equal to x plus 2 over 3. So, ana ra kadali ang inverse the function. So kung isulat nato ni siya sa proper nga pagkasulat, so mo na rin siya ang answer. Okay? So ana ra siya ang pag-answer. Okay? So you have to answer f inverse then x plus 2 over 3. Yan siya. Next example, so we have the inverse. So same like hapon, y x to the 5th minus 3 over 2. Okay? So, ibaylo na sad ang y og x para mapugos mo ang pangitawon ng inverse. Okay? So, we have 2x here. Diba? Then, y ana. Okay? So, may handa rin siyang y to the 5th dayon 2x plus 3 na dayon. Diba? So, ako lang nagibalhin ito sa pika side, di ba? And then, pagkitaon na ninyo ang y, so which is the 5th root of 2x plus 3. Yeah? Oh. Siya. Then, final nga answer is, ano na rin siya? 5th root of 2x plus 3. Yeah. So, that's it. No? Or, kung sa inyong module, ingani siya pagkasulat, which is the same hapon or to the 1/5. Okay? So, same na sila 5th root o i-raise nimo to 1/5. Okay? Same na sila. Next is rational function, no? Same like hapon para kuan same ra sa inyo no. So, we have x dire and then 2y plus 3 and then y minus 1. Okay? So, ano lang. So, x, y, so, cross multiply lang, no? Y plus 3. So, distribute x to y plus 3. So, move y to the left na side para kuan. Yeah. So, xy minus 2y and x plus 3. Okay? So, wanda yun, factor y sa left-hand side. Ano siya, x minus 2. Diba? Then, x plus 3. Dayon, divide x minus 2 sa both sides. So, then x minus 2. Yeah. So, muna rin siya ang inverse sa function. So, x plus 3, x minus 2. Yeah. Siya. Kadali. Okay? So, next is you have to graph, no?
So kabalo naman mo graph sa pikas sa last nga lesson, di ba? So lesson 3, graphing rational functions, which is same rig hapon nga principles nga inyong maton-an diri karon, pero but the most important thing nga ako itulo sa inyo ani is that kung unsa ang drawing sa curve, no, adtong sa lesson 3, inyo siyang ibalihon, no, inyo siyang i-reflect on the asa nga axis. So for example, no, na dire sa muna siya the 45-degree line, which is the y is equal to x, no, this is the 45-degree line, and then you have a curve here, lang ana. So if you reflect that, no, inyo just straight the same copy then ano na yun, muna rin inyong kuan, muna rin siya ang inverse. Okay, so muna siya ang inverse nga graph. Okay, so ano lang, it's just simple. For example, sketch the graph of x, square root of x minus 2. Okay, now let's create that. Example na kay line graph dara, di ba? So ang important here, so this is the y and this is the x. Okay, axis. Okay, so we have, let's number them 1 2 1 2, then 1 2 1 2. Okay, so ang graph ani, so is ang graph ani, let's put in the right color. Kung ang graph sa square root of x is ani, diri gikan diri ana. Okay, so imagine mo na siya ang graph sa x, square root of x. So naaman tay minus 2. Okay, so ang minus 2 ana meaning shift 2 units to the right. Okay, so gikan kay 0 man so mag-shift tag 2 units to the right. Okay, so muna siya ang x, di ba, square root of x. So kini dayon, let's ato to sa lahi nga color, tata lang blue. Okay, blue. So shift 2 units from the to the right. Okay, kay minus 2, pero kung plus 2 ganit to the left na pud siya, ha. So kung dire, so ikan sa 0 1 ay, okay, so ito draw balik. Okay, so ikan dire paingon din dito sa same rig hapon nga shape. Okay, so ana, so tanta lang muna siya ang x plus 2. Okay, so muna siya ang graph sa x, square root of x minus 2. Okay, so sketch the graph of f to find the graph niya of the inverse and graph. So let's put a 45-degree line. So muna siya ang y. Okay, so y is equal to x. Okay, so inyong i-reflect ang graph ni square root of x minus 2 diri sa other side. Okay, so how do you reflect that? So easy lang, 2 man, no, so 2 gihapon ka magsugod diri, di ba? So imo na siyang i-flip. Okay, i-flip ninyo. So may tabo ana, mahimo na din siyang ana. Okay, so muna din siya ang inverse, no, but we don't have wala pa nato na kita unsa ang inverse nga graph, no. So let's solve na. So muna letter C na rin natin i-solve karon. So tanta lang y x minus 2, di ba? So same maghapon, ibaylo lang ninyo ana. So kini dayon square both sides, no, square both sides para makuha ang square root. So x squared
y minus 2, diba? Then, kung ano na yun, y x squared plus 2. Okay. So, muna rin na siya ang imuhang inverse na function. Okay, so that's x squared plus 2. Okay, so dari x squared plus 2. Muna na siya ang imuhang inverse nga graph. Okay? So, nani siya sa inyong module. Okay? So, yeah, wala siya. Okay? So, next, if tatlaw ninyo, medyo similar ato ang nag-draw nga graph sa akong kita nga graph diri. Okay? Yeah. Sige. Next is application of inverse function. This is simple, di ba? So, in ko ganina, we have to, also application niya, for example, pizza, okay? So, asa mo nagpalit? So, may, siya, Alberto's, Alberto's yung pizza. So, for example, naa sila tag 250 nga pizza, dahil kung kada topping na inyong idugang sa pizza ninyo, naa sila 50 pesos nga additional topping. Okay? So, we have to find a function na f that models the price of pizza with n toppings. Okay? So, we've done this before. So, f, di ba? And f of n. Okay? And then, ang ato ang base price is 250, di ba? Dayon, magdepende ang presyo niya kung pila ang imong toppings nga idugang, di ba? So 50 times n. Mo na rin na siya imong function letter A. Okay? Yeah, ano na siya. Sabta lang yun, guys. So inverse of the function, okay? Inverse of the function, imo rin siyang balihon, okay? Total lang mo ni siya ang price, di ba? So price to 50, then 50, then n, di ba? Mo na siya imong price. Yung price o presyo. Diba? So, pangitaon na to karon kung unsa imuhang pila, butang talang pila yung nabayran. So, pila man ang toppings imuhang gidugang. Kung, for example, lugar kini 500. Pero, unya na. Okay, mag-isolve sa nato ang ihang function. Okay? So, inverse lang sa function. Pero, so, meaning, ang n ang nasa left-hand side. No? So, p, so, minus 250, dayon 50n. So, n is equal to p minus 250 over 50. Okay, so, nga na siya. So, this represents, no, the number of toppings nga imuhang gidugang, diba? Sa certain amount nga imong gibayad. Okay, so, na siya ang i-represent sa imong inverse function. Okay? So, this is f inverse of n times p minus 250. This is actually p na over 250. Okay? So, next dayon is, we have 500. Kung 500 daw imong gibayad, pila man imong toppings nga gidugang, no? Pizza cost 500, how many toppings does it have? So, simple. Imo lang siyang this is actually n. Imo lang siyang i-substitute. So, you have 500 minus 250 over 50. Diba? So, 500 minus 250 is 250 divided by 50. So, you have 5. So, you have 5 toppings na yun. So, pizza has 5 toppings. Okay? So, that ends the lesson, no? So, I encourage you to answer this, no? Milk tea. So, kung try it kung ako mo nakainom ng milk tea. Pero I doubt, no? Kinsa pa wala kayo ng milk tea karon. Siguro katong wala na gud naka-anhay sa taguluan, no? So, yeah, if you have some time, try milk tea. Okay? So, problem, no? Wa kay uyab tea. So wa kay uyab tea na tea place.
nag-charge siya base price nga 75 pesos for medium milk tea. So naman yung mga sizes, no? So and 100 pod kung large milk tea. So you have an option to have add-ons like small pearls, big pearls, egg pudding, coffee jelly o nata de coco for just 15 lang kada topping. So find the function that models the price of the medium and large milk tea. So duha kabuk yung i-model ani kay duha man kabuk ilahang gina-offer, large o medium man. Next dayon, find the inverse function. Okay, letter B. And then, if you buy a large milk tea that costs 175 pesos, no, pila man ka add-ons imong palit. Okay? So, karon letter D. So, naada ko ng competitor, Atbang, di ba? Sa Atbang. So, sa Taguluan, naman po na sila Atbang po ni milk tea, di ba? So, sa Atbang na sila ng milk tea. So, si Suya Kati, shows up and charges 85 po. 85, so mas mahal ilang medium milk tea o mas mahal po ilang large milk tea. Same na yung ilang add-ons, pero tag-gisra. Okay, tag-gisra. So, imuhang friend, so duha mo, want a large milk tea, each with tulok add-ons. Grabe na gid no. Tulok add-ons. Siguro, egg pudding, coffee jelly, siguro natin ni Coco, gidugang, no? Pero, ano lang, ang catch is you have a limited budget. So, gamay rin yung kwarta, okay? So, asa mo palit? Dayon nga naman. So, show the full solution sa inyong activity, okay? So, muna siya. So, please answer it in the comments below. So, I'd like to know asa mo palit. Kang wakay uyabti ba mo? O kang suya kati ba mo? Okay? So, that's it. Please subscribe to my channel if you haven't yet. Ring the notification bell, no? So that you won't miss a single upload of my channel. So, this is your teacher, Sir Dale, and I hope your performance will improve in the next lesson. And I hope to see you in school, and I'll see you on the next one. Bye!